Okay, so anybody hear me? It's okay? Recording in progress. Now I can see you, I can hear you, and we can continue. Okay, so let's go into Procreate. Procreate ile dersimize başlıyoruz arkadaşlar. Bugün ben çevirmeye çalışacağım dersi. Herkese iyi seneler. Okay, so today I will show you how to draw Totoro and I will study a little bit how to draw the background. Bugün arka fon çizmeyi göstereceğim. Okay, so now Totoro the body, the whole body, just draw with two circles. So now I draw a small circle at first. Direkt başlayacağım. And then comics another one circle. Önce bir daire çiziyorum. Sonra bir başka daire, daha büyük bir daire çiziyorum. Then we just find a center point. Sonra merkez noktalarını buluyorum. Then in small circle, we need to find the center point and up a little bit. This one here. So it's another one center point. Küçük dairede biraz yukarıda belirliyorum merkez noktayı. Then between the center point, we can see the eyes here. Gözleri koyuyorum. On the top, we can find the ears. Ve gözlerin üstlerine kulakları yerleştiriyorum. Okay, so now I add a new layer and change transparency. I refine the outline again. Biraz transparency'yi değiştiriyorum, azaltıyorum. Okay, so we start the nose. Just draw it center point here. Burnu merkez noktasına yerleştiriyorum burada. Then the eyes, the smaller. Gözler küçük. Then small circle, just cross the eyeball. Küçük bir daire göz noktalarının içine alacak şekilde çiziyorum. Yeah, so now I draw the outline. Ve bir çizgiyle Okay, so kulakları yerleştiriyorum. and it's very fat belly like here. Evet, biraz kalınca bir beli var. Then white. This one is belly. Evet, burası bel. Then the foot. Ayaklar. Okay, so we need some. Okay, so now I think the circle, the line here needs some soft more. Daha yumuşak bir çizim gerekiyor burada. Okay, we can see that. Gördüğünüz gibi. Okay, we can see that the
line like this is correct, and that's why it's not good. Soldaki daha yumuşak bir çizim. Gördüğünüz gibi daha doğru. Okay, so I erase here and draw again. Yeniden çiziyor. Recording. Okay, so like that, that's your practice. Okay, so you can see that. Şimdi bir pratik yapabilirsiniz. Gördüğünüz şekilde. Okay, so that's your practice. We have maybe 3 minutes. Evet, 3 dakika bir pratik zamanında. Okay, let's go into next one. Ve diğerine geçebiliriz. Okay, so now let's study we calling that, and here I that you know I use the brush. It's okay, let me show you. Okay, we practice these brushes. You can find that is negative brush in Procreate, so we can find that in drawing and oblong here. This one. Evet, boyamak için fırça seçiminde And that's drawing. That is like that. Okay, so I will use these brushes and show you we calling this one. So let's going to do that. Okay, so here. Okay, this outline is we draw that when we start our class. So here I add a new layer and move it to under the sketch layer. This one here. evet, şimdi renklendirme için
And here I use three colors. It's green. Fırçayı It's seçtim. like gray. It's mix. Looks like a mixed gray. It's green like that. So I grab this color Renkleri and choose this one brushy. So I just calling that. Okay, I calling that all. And now here you can change the size when you draw it. So yeşil rengiyle boyuyor. Fırçanın küçük bölümleri boyarken when I incel. draw the out, when I draw the outline like this, I choose the size just maybe 10%. So I just Fırçayı draw the inceltti. Hangi fırçayla boyuyor? Yani orada soralım. Pardon. What's the name of the brush? This brush here. Okay, let me double check that because I use it in Chinese, so I don't know how to say that in English. Okay, wait for me. Gördüğünüz şekle benzer Empty. bir fırça seçebilirsiniz sanıyorum. Çünkü kendisi de hani Check that. olduğu için tam çevirisini bilemediğini. Pardon, benim gördüğüm Oblong. çizimden seçip Oberon isimli. You know that? Is it Oberon fen? Yeah. Aha, tamam, çok teşekkürler. Oberon isimli fırça. Okay, so I use this brush. So now, when I finish, I calling that outline with a small size, and now I change that is big size, maybe 30%. Evet, %10 bir seçimle dış çeperini çizdikten sonra 30 gibi bir Okay, so now I choose a color dark a little more than green, maybe this one. Then I want make a shadow. So now here shadow I also with a small size, maybe gölgelendirme 50, yeah, maybe for 15%. So can see that. %15 gibi bir kalınlıkta. Bu yeşilin gölgesi olacak bir daha koyu bir yeşil seçti. Okay, so now Gölgelendirmeyi yerleştiriyor. so we can see the background, the color or cover that is with a green like that. And now I add a new layer on the top. So I choose a light green, this one. Evet, daha açık bir yeşil. And I just draw the belly, calling that the belly color here. Koyuyor. So here I will choose two different color for that. One is dark more is it for shadow, so you can see that. Another one light more is a light source from here. This one here maybe light more is great. Okay, like this. Okay. So for now, always when I draw the shadow very dark, but I choose the light, how to say that? The color is maybe very light blue or purple, like this. Okay, so now here I choose blue is very, very light, like this. Bir mor veya mavinin açık kısmını diyorum I diyor. use this color, let show the shadow very dark. And here is transparency. I change it to
50%. Şimdi maviyi seçti Now, ve %50 gibi transparency'yi with a big size, maybe 30, diyor. 30, 25. Okay, so you can see that it's very, you just draw that very soft like this. Yumuşak bir çizimle Okay, devam ediyor. so I go back online this day and I choose alpha lock Evet, şimdi because I want to change the color for the line. So here I choose a dark blue, yeah. So no, koyu maybe mavi maybe light more. Okay, so you can see it's black, and now I choose the light, choose that the blue, then like this. So now I add a new layer again. Now I choose a white color because with a small size, I want to draw the eyeball, the eyes here. gözleri So belirginleşti. think small size more. Yine daha ince bir şekilde tercih etti. Okay. Now change it. I choose a pink color, light pink color with cheeks. Yanakları belirtmek için pembe renkten faydalanıyor. Okay, like that. Then change brush it to 6B pencil. Okay. Alt geçiyor şimdi. And draw the mouth. Ve yine ağzı çizecek. Okay, so now I want to choose the yellow, orange color, and brush it. Also use oblong and drawing oblong here. Yine fırçaya geçti. Okay, so the white color Ve beyaz. and 6B pencil. Yine 6B kaleme geçti. Just say hi from that. Mer Now diyecek şekilde. it's a gray color, gray. So I make a shadow. Also use oblong. Okay, like this. So we have 5 minutes that you practice how to change oblong and 6B pencil and with the color you like it, any color you like it better. But don't forget here we just use 1, 2, 3. The colorful that the body that you practice it. Okay. 5 dakika kadar pratik süresi. Kalemden fırçaya geçmeyi hatırlatıyor. Ve istediğiniz renklerde yapabilirsiniz. Sadece bu 1, 2, 3 olarak gösterdiği vücudunun renklerini kullanmayı unutmayın. Okay, so we have 5 minutes that you practice calling the Totoro. Evet, 5 dakika bu Totoro karakterini boyamak için pratik zamanı.
Okay, let's go into next one. Diğerine geçelim. Okay. Okay, that before new practice that I tag you see background that I finish and upload to Google Drive maybe before last week. So you can see. Okay, so we are going to Google Drive. Google Drive'dan. And now you find the folder is my name, Venchai. Then add that. And here instructors note here and find the folder is a create December 25 here. You can see that. This background, I finished that. You remember that? It's a homework to you. Hatırlarsanız. In this background is about Haiti. We talked about how to draw character Haiti last week, and I show you the background how to draw that. And for this one, I use some different brushes, but all brushes are negative in Procreate. Procreate'deki bazı fırçalarla. So if you want practice more, you can download that in Google Drive. Bunu Google Drive'dan yükleyip bunu pratik edebilirsiniz. Okay, so now we go back Procreate. Procreate'e geri dön. So we also drew Totoro with two circles. Yine bir Totoro çizmek için 2 daire yerleştiriyorum. Also find the center point for the Totoro face here. Yüzündeki merkez noktayı için çizgileri yerleştiriyor. Okay, so now I refine that. Şimdi bulacağım. Okay, we found the nose, it is side. Burnunu yerleştiriyor merkez noktaya. Okay,
So like that. So like that. Mhm. I continue calling that. It's okay. And after I finish that you practice, it's okay. Bitirdikten sonra pratik yapmanız uygun olur mu diyor. Sanırım uygundur. I think it's okay. Okay, so now this one I choose the color, the total color gray. Ne Mhm. seçiyor? Okay, this one I use this. Okay, maybe this color. Also practice more oblong. That you practice that more. This one. And the second color, as for belly, maybe I want a light more. Okay, this one. Bel kısmı için açık bir gri seçiyor. And outline this one, I want choose purple, as dark purple like this. It's very dark. Koyu bir mor seçti. Okay, we also use 3 colors in calling that. So add a new layer again and move there to sketch under the sketch there. Başka bir layer. So now I use oblong brushes with a small size. Oh no, the green color. Okay, green color. And draw that outline very quickly like that. Fırçayı ince bir şekilde seçip daha ince bölümleri ve çevresini boyamaya başlıyor. Like that. Then I draw the inside with a big size. Ve daha kalınlaştırarak devam ediyor boyamaya. Okay, so now I choose light green, light more than this color. Okay, this one. Biraz daha açığını seçerek ışıklandırma veya gölgelendirme. And I want choose the light more again. This color. Daha açığını da seçerek Okay, so and now I change the color. I want to this one for belly, so also add a new there. So for belly. şimdi bel kısmı için rengi değiştirdi. Then now I choose more than yellow more than this color. It's like a warm color here. Bunun açığını yaptığı tercihle Then
Uyguluyor. More again. Biraz daha. Okay, so now I choose a very go high the color maybe here, purple. And change the transparency to 50%. Transparency de %50 gibi. Ayar. Okay. No. With a big size. Ve büyük fırça ile Okay, so now I turn off and also add a new there. I change the green color. ve zemin için başka bir yeşil seçti. Okay, so light more color. Daha açık. Ve biraz daha açığını And dark here. koyu geri biraz daha belirledi. Okay, so I turn off the the outline, the roof lines here. So now I want to change the outline color. So I choose alpha lock. Here I choose let's try the light color. Okay, so I did. No, it's not good. So again, purple. Oh, maybe Bir renk seçti. and green. Okay. No. Okay. The dark purple color here is very dark. Like that. Koyu bir mor. This one, this one, this one. And change here. Okay, so we have 5 minutes that you practice. Yani şimdi 5 dakika pratik için ayırdı. Hem çizim hem boyama için. Bir şey sorabilir miyim? Birden fazla katmanı seçti. Onu nasıl seçtiğini sorabilir misiniz hocaya? Yap. Efendim? Hani alfa lock onu mu soruyorsunuz? Yok. Birden fazla katman seçip karakterin yerini değiştirdi. Onu nasıl seçtiğini öğrenmek istiyorum.
Tamam. Ben söyleyeyim mi? Ee, Ben söyleyebilirim isterseniz. isterseniz bir paylaşımınızı yapın. Sağa doğru kaydırırsanız iki layer'ı da seçer. Bu açık oldu mu? Yardımcı oldu mu? Nasıl saat doğru kaydıracağız onu bulamadım. Katmanlar kısmında açıyorsunuz ya. Evet. Katmanlar penceresini seçmek istediklerinizi sağa doğru kaydırın. Hepsini seçer. Tamam. Tamam. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim paylaşımınız için de. Ben sormuyorum o zaman bir daha Fene. Tamam. Teşekkürler. Çok çok teşekkürler bu paylaşım için. Ben de çok merak ediyordum. Rica ederim. Excuse me, any question there? Yes, Fen. One Yeah. of our friend asked and the other friend helped. So I didn't translate it. You mean the purple color, the high, the purple color, right? Just moving the character to choosing the to so how to practice it. So now it's okay. It's okay? Yes, it's okay. Okay. Okay, let's go into next one. Evet, şimdi diğerine geçelim. Okay, so now I show you it's homework to you after our class because I will continue show you how to finish the background next week. So now I just show you the roof sketch about that. Bu göstereceği sanırım ödev olacak. Sonra arka fonu tamamlamak istiyorum dedi bu ders. Okay, so now we just draw
Apply here. Okay. Add a new there. I'm sorry. And go back at the 6B pencil. Okay. Evet, ve kaleme geri dönüyorum. Okay, so between that, so here is a foreground. Okay, this one is a foreground to us. And then Foreground a middle ground. kısım belirlediği kısım. This one is a middle ground to us. Şimdi belirlediği orta kısım. And the sky is a background to us. Gökyüzü de arka katman. So background, this one. Background, okay. So we can understand for this picture, this side almost close to us is a foreground. Bu kısım bize yakın olan kısım. And this side is far to us. So it's a mean background to me, to us. This one is background. Ve bu belirlediği de bizden uzak olan kısım. Then we can see this part as a middle ground. Ve bu bölümde orta. So when you just roof sketch by yourself, you just make sure foreground this way and background this way, because background is very easy, just for sky like this. And another one is a middle ground. And middle ground you should start from this way. It's a small, and another one just back that, Ön and kısım ve arka another sonra. more, and this way. So you can roof that very quickly. So now in background, I use is negative brushes in Procreate I was used to draw background. So you could find some in painting and drawing brushes library. For example, Nebul diye bir şey seçiyor. last one we use this one. The first one we use often is a studio pencil. Ve stüdyo kalemini de sık sık kullanmak üzere. And this one we practice more when we started our class is oblong. This way you can find the drawing library. Evet, Oberon'du. Daha önce kullandığımız fırçada. And the second and third, it's spatial. You can find the painting library. Name is Tamar. Ve kütüphaneden yine bulunabilir Tamar isimli And old brush. Old Brush. And last one, you can find that in
No, I don't say that. Luminous. It's the brushes library. The Luminance. pattern is like this. You can find the pattern like this. You can find the brush library. Hı hı, This bu pattern. olduğu şekilde luminance bulabilirsiniz. And nebula, this one. Nebula. So I use that negative brushes finish the background. Background onunla yapıyor. So I show you the background, the roof line. So now, okay, so I add a new there. I open the color, the palette here. Renkleri I also will altı. upload the palette to Google Drive after our class, so you can download that after. Dersten After our class, you can find that in Google Drive. ekleyebilirim. Dersten sonra bakabilirsiniz. Okay, so now I choose a light. Okay, so now I choose the blue, but I change that to very light color. Okay. So we add a new there. As a full, we just calling that, that's all, cover the all color like that is for our background. So now I add a new there because we draw this one and from background, middle ground, and foreground. So now I just finish the sky. So I choose the dark blue and change the color like that. Önce gökyüzünü bitiriyor. And Biraz and now I choose the painting the Tonari. No, I change the, sorry. I change the drawing. I choose the drawing oblong. So it's a big size. fırçayı değiştirdi. Biraz büyük bir şekilde, daha kalın bir şekilde kullanıyor. No, I'm sorry. The oblong the brush is look is very hard. It's very the roof. So now when we strain the calling the sky, we also back to soft brush. Yumuşak fırçaya geri dönüyor. Biraz kalın oldu. Kalın buldu. Okay, so with a big size. Because the soft brush, we calling that the look is very soft. Okay, so add a new there again. Don't forget each colorful one there when you drawing the background. Okay. So now I change the color. I choose the white color. Can you Anybody repeat there? that? You choose the smooth brush. And then No. Now I add a new layer again. And choose a white color. Tamam. Sonra beyazı seçiyor. Then brush I use, you can find that in painting. Okay. No. That's the one because I want drawing the clouds. So this one. Fırçayı belirliyor. Which brush is it? Okay, you can see the brush library, the pattern like this. And I choose the last one, brush it.
Gösterdiği şekilde bulutlar için bir fırça seçebilirsiniz. And now I drawing the clouds like this. Ve bulutları bu şekilde boyuyor. Okay, so now I choose a color. It's very light blue. Açık bir mavi seçiyorum. Because I want to make a shadow for clouds. Bulutlara devam ediyor. Gölge gibi. Okay, so I turn off the outline like I show you. We finish the clouds like that. Ve bulutları bitirdi. And now I turn, okay, turn back that, turn. So now I choose color like that. Okay, I choose a blue color and change the brush. Şimdi yine bir mavi seçip açık mavi fırçayı da değiştiriyor. Okay, so now we change the pen. You can find the brush in painting library. And Tamar, Yine boyama kütüphanesinde Tamar fırçasını. okay, so also add a new there again. Okay. Okay, so now I add a new there again. And change the color. We choose the white color. Then use a brush. We go into drawing library and choose the oblong. Beyaz içinde bir başka fırça seçiyor. Oblong. Okay, so I'm sorry. Excuse me. So no. We change it. As I'm sorry, we change the color brush. The oblong is also very hot. We use an old brush. Old brush'ı seçiyor. Okay, so now
Evet, fırçayı old brush olarak seçti. And this one is for river. When we join a river, Burada bir nehir diyor. okay. So I turn off the roof light that show you. So you can see now we finish the sky and river. Gökyüzü ve nehiri Okay, so boy- it's a homework. It's a homework to you. So before our class, you Fen? Can you hear me? Siz Fen'i duyuyor musunuz? Hayır, sesi gitti. Benim sesimde bir sorun yok. Sizinki geliyor. Tamam, bekleyelim biraz. Fen, can you hear me? We cannot hear you. Düşmedi değil mi? Düşmüş gibi. Göremiyorum. is bad connection here today. So can you hear me now? Yes, now we can. Bağlantı kötü olduğundan dolayı. Okay, so going. Sorry, I need share. I need you. Setting the share the screen to me. I can't share that. Evet. Screen share için Yeah. izin verebilir miyiz? I can't share screen. Yeah, for now it's okay. Okay. Okay, so go back, procreate again. I told that to show you again. This one. So we could you said we finished the sky and the river. Yes, before our next week, you should finish it like that. So, okay. Bunu haftaya kadar bu şekilde bitirebilirsiniz. Okay, so let's go back. I show you Totoro. Ve Totoro'yu göstereyim yine. Okay, so this one, last one, Totoro is a side view. So also Totoro'nun yandan we also start with two circles. ve yine 2 daireyle başlıyorum. Okay, so now I refine the outline again. Ve yine merkez noktaya yüzünde burnunu yerleştiriyor. Bu sefer yandan görünümü.
Okay, so I think the time is not too. Okay, so they have 2 minutes for our class today. Is not enough time. That's your practice. So, have any questions for today, for our class today? Evet, vakit kalmadığı için burada dersi tamamlandırıyor Fen. Thank you Fen. Thank you everybody and happy weekend. Don't forget the homework that you practice more oblong brushes, okay? Hı hı. Herkese iyi bir hafta. Unutmayın ödevlerinizi. Okay, so see everybody next week and a happy weekend. Herkese iyi haftalar. Bye. Görüşmek üzere. Thank you Fen. Have a nice week.